This is Elizabeth Katinda living in the streets of Nairobi in Mlango Kubwa slums. She is too poor to afford living in a home. Elizabeth is among thousands of orphaned children who have moved into the Kenyan capital in search for greener pastures. Once in the streets, they are faced with extreme cruelties. Their rights have been violated many times by the adults who are supposed to protect them. In many cases, these children are subjected to sexual exploitation in return for food. Elizabeth left her home in Machakos when she was barely 10 years old after her mother passed away. Not knowing anything about street life, the worst thing happened to her. Mimi nilikuwa nimeenda kulala nje. Kwenda kulala nje hii bezi ya senti. Kwenda kulala nje ilikuanga kitu kama saa 5. Sasa mimi kulikuwa na vijana wawili. Huyo kijana mmoja nilikuwa nimelala kwa gunia, akakuja kanitarudia gunia akitaka kunirepu. Sasa mimi bila nitarudiwa mpaka nguo nikakatiwa na wembe, nikajaribu kuuliza yule mwenye kunitarudia kahepa. Bila sasa mimi nirepiwa hiyo siku mwenye kunirepu alitoroka. Alafu yule mwenzake alibaki, nikajaribu kumwambia nionyeshe mwenye amenirepu. Alikataa na akatoroka akaenda kabisa. Kutoka hata sasa sijaimuona. Mimi nikaanza kusikia uchungu, hata sikuwa naweza kuoga. Nikioga nasikia uchungu inaanza kutoka damu. Nikasema kama ningemjua ningemweka ndani. Mimi sikumuona, nasikia aliyepa, hata sasa sijaimuona tena. Luckily, Elizabeth met a good Samaritan, Mama Kanini, who offered to help, and since then they have been like mother and daughter. Mimi nikuja nikaambia madhe mimi maneno ya kurepiwa. Madhe akakuja kaniambia maneno ya kuzunguka usiku niwache. Sasa mimi nikakaa hiyo ugonjwa ikanitendea mpaka kwa Mungu. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike. Oh Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike. Mimi naongea ukweli, mimi unajua kudanganyana sio poa. Mimi hata kama nimeshapimwa nikaambiwa niko nayo, madawa kumeza sio kitu, unameza tu. Kuna mwingine unaweza mwambia ati ambiwe kuna ukimwi aanze kujiua ama aanze maneno mengine, unaona? Sasa mimi hata nikiambiwa niko nao siwezi kataa. Kuna wale wanasemanga wana na wanaweza kuwa wako nayo, lakini mimi nashukuru, mimi najua kweli mimi niko nayo. Mama Kanini decided to have Elizabeth and her friends tested for HIV and AIDS, and Elizabeth was found HIV positive. With the help of Mama Kanini, Elizabeth is currently on ARV medication, which she says are not working very well due to the lack of proper nutrition. Elisa anapelekana na mwili bibaya na asaidiki kabisa kwa hizo dawa anazopewa. Kwa kuona kwa mwili wa Elisa, ni vile Elisa apati chakula mzuri na apati mahali ya kulala vizuri. Kwa ajili mtu akiwa na ugonjwa na ugonjwa umemlemea kabisa, lazima awe na mahali analala pali pazuri, anakula vizuri. Sasa hata chakula Elizabeth yapati ya kutosha. But she advises other street children to go for the test and know their status. Mama Kanini, who is a food vendor, gets no support from anyone. She depends on the little profit she gets from her business to feed these orphans. As part of her help to the children, she ensures that they remain clean, are in touch with spirituality, among many other things. Being a mother to these children, Mama Kanini listens to every story and she cannot hide her emotions.
decided to travel with Elizabeth back to her own village in Machakos to see the situation at her home. First stopover was Machakos town to meet her elder sister, who was elated to see her lost sister once again. She later told us that the loss of their mother was the beginning of great hardships in their family. Watu tuko na shida mingi sana. Nyanyangu alikufa na mamangu, sasa tumeachwa na shosho. Ile shosho wa mama yangu ndio tumeachwa na yeye. Mimi hujaribu vile nitaweza saidia Katinda na inakuwa iwezekani. Tunakaa kidogo, ananiambia tutakaa, anaenda Nairobi. Sasa siku ile last akakuja akiniambia nasikia vibaya, alikuwa anaara. Nikampeleka hospitali, akapewa madawa. Nikamwambia kunywe madawa, akakaa, akatoroka tena. Huwa anakuja mara kwa mara, namsaidia. Nimejaribu kumsaidia hata kwa maombi. Nimejaribu kumsaidia kwa mambo mengi sana. Imewezekana. Nimeambia watu pia wanisaidie kwa kumwombea. Imewezekana. Sasa niye dada yangu amenifuata, alafu niko na dada yangu ule wa mwisho, yote tukiwa watatu. Sasa huyo watatu anasoma hako form 3. Nasaidiwa singine na bursary, singine nasaidiwa na watu. Nimeolewa. Hii tu unajua mambo ya kuolewa vile iko. Huwezi bebesha mtu mzigo. We then headed to the home of Elizabeth's maternal grandmother, 20 kilometers from Machakos town. On reaching there, everything seemed different. The home was deserted and silence engulfed the whole compound. There was no sign of anyone around. Elizabeth looked lost, especially after noticing a grave outside her grandmother's house. But soon her aunt came from around the area and emotions skyrocketed as Elizabeth's aunt explained whose grave that was. Ndawa yomo iwanana na oko kwa matuko kumyana na genda. Yeye natoa somwete twa madika. Lakini ngaikembe wa mosura ini ngatuwa bwana ngine kutotea. A few minutes later, Elizabeth's grandmother came strolling, and on seeing her lost grandchild, she could not hide her tears. It was a happy moment, sure enough. However, the hardest part came in when Elizabeth's grandmother found out the HIV status of her long-lost grandchild. Elizabeth was excited to be reunited back to her grandmother, and she later apologized to the family which had gathered to listen and welcome her. With or without the poverty situation, Elizabeth's grandmother wanted her granddaughter back, although she was disappointed by Elizabeth's behavior.
na inya wo so wo ndeto. Unfortunately, we had to travel back since Elizabeth had an appointment for a medical checkup. Many children from rural areas travel to Nairobi daily. Most of these events go unnoticed, especially in a country where politics is more important than the situation of children like Elizabeth. This is a generation wasted in drugs and sexual abuse. We ask ourselves if we will have a future generation to run this country when we are all gone. Such a question remains unanswered.